Bobi Wine mu sajja gwenzisaamu ekitiibwa kubanga avuddeyo. Exactly. Mubatavaayo. Yakoze eki? Avuddeyo. N'agamba nti ensi yange nange njagala nkole ki? Ndwane ndabe nti wabaawo ekikyuka. Bobi Wine ensobi kyasobola okukola kwe kulowooza nti ajja kgenda mu kalulu bamukubira akalulu kajjewo Museveni. Bobi Wine afuuke president. Now, I'm going to pause here. Mkulage nti Dr. Kizza Besigye was 100% right. Ate mkulage ne Bobi Wine yali akkiriziganya ne Dr. Kizza Besigye emirundi 10. Then after that, ngenda kubuulira why, despite of that, Bobi Wine agenda mu kalulu. Watch here. Bwana Bobi Wine ngali Masaka, listen to what he says. Masaka, singira ne Masaka, okubategeeza kiri abakama ne bwe tuwangula n'ebitundu 9 ku 10 tagenda tulangirira. 2 days to the end of campaigns on Tuesday, January 13th, ahead of general polls on Thursday, January 15th next week, detained Dr. Kizza Besigye has again endorsed the opposition National Unity Platform Party presidential candidate Robert Kyagulanyi. During prayers for detained members held at Dr. Kizza Besigye's Kasangati-based home, Besigye also made a cash contribution that has been delivered by his wife, Winnie Byanyima, to fund Kyagulanyi's last mile in this year's campaigns. Okay. While he's in prison, he's not earning anything, he's not working, but that he has friends, and among his friends, he fundraises. So he said, go and get this amount of money from somewhere and give it to him to pay for the last push. And yes, indeed, okusinzira munda mu ggwanga the United States of the America. Good morning, good afternoon, and good evening from wherever you're watching me and at whatever time you're watching this conversation. My name is Mordecai Morisa. Era nkwaniza ku mukutu gwa Mordecai Morisa live. Exactly. Again, I will have to say I am sorry that this commentary is going to be in Luganda, but if you are you enjoy English commentary, I'll be back with more. Stick around. I promise I will. I know many of you others are asking me to have subtitles. Oh boy, that would be a gigantic work, ginormous. Okay, so I am sorry. Comment on ajja kubeera mu Luganda because abagenda okwogera muno comment bagenda kwogera Luganda. Hello. Ladies and gentlemen, I truly appreciate all of you that are subscribing to this feed. Mission yaffe yakweza abantu emitwalo 10. Tunatera okweza 6. Tubuleke ena. Tujja kukikola. Olaba twaweze 5. Mujjukira speed gye twaliko. Mbebaza mwenna abakikola. All right, ladies and gentlemen, happy Sunday. Mwenna abanyumirwa Sunday, happy Sunday. Abagenze ku kanisa oba ekereziya mukuliko eyo. Oba nammwe abagenda mu z'olweggulo. Oba mu overnight. It's fine. Mweyagale. Okay, ladies and gentlemen, tutandike okwena ensonga. You know, I see a lot of people blaming Bobi Wine. Waloka video ka Dr. Kizza Besigye akavuddeyo. Ng'abantu bagamba Bobi Wine yali alowooza bagenda kumulangirira. Lwaki agenda mu kana akalulu? And ngambe kanka commenting kubanga bayinza okukuzannyira n'ogamba Besigye yali mutuufu wano. Absolutely yali mutuufu. Era ne Bobi Wine yakkaanya ne Besigye ku bigambo ebyo. So tewali contradiction yonna. And I should make this very categorically clear. Nyina abantu abangoberera nga ba sympathizer ba Dr. Kizza Besigye. I am one of them. I'm a sympathizer of Dr. Kizza Besigye, Bobi Wine n'abalala. Yes. And I've had an opportunity okufuna okusiimibwa okuva mu bantu babiri bombi. Dr. Kizza Besigye nga kwotadde Bobi Wine. They've written to me personally. Laga weebala omulimu gw'okola. You know, weebala omulimu gw'okola. So I've never used comments as degrading
oba is reducing omulimu gwa Dr. Kizza Besigye, and I don't think I will ever do that Bobi Wine, unless if they really betrayed the Ugandan people. But until that, nina ekitiibwa gibali. So ka video ako ka Besigye njagala tulize ebigambo byayogera, then nkulage n'ekirala nkugambe nti ebigambo tebyawukana nabya Bobi Wine nyini byayogera, tebyawukana n'abantu baagala kukuzanyira ku mutwe bakuleetera okulowooza nti bigambo bya njawulo. Here is the video, and tugere maaso n'okugiwuliriza. Libozi liri wansi nnyo. Emanyi era abantu obutategeera nagambye nti ebyobufuzi okusooka ne bwe mubanga mukkaanyiza oba temukkaanyiza teri kibafuula balabe. Era nze njagala nkutegeeze siina mulabe n'omu. Ne bw'aba Museveni ampita mulabe we naye simutwala ng'omulabe. Coffee. Simutwala. Ne bw'aba ani ono yankuba biragala mu maaso n'omupoliisi Gilbert. namugamba nti nze nakusonyiwa sikutwala nga mulabe. Kubanga kyenwana nakyo si ggwe tulwanira nsi. Kati oli mu kkubo erituusa ku nsi yaffe gye twagala tukujje mu kkubo, naye si gwe ekizibu kyaffe. Brilliant. Twagala oba ofe oba okole ki, twagala eggwanga lyaffe. Era y'ensonga lwaki nze nenteesaganya sizigaana okujjako nti tuteesa ku kimu, kuta obuyinza. Exactly. Brilliant. Wambye. Transition gyetuteesaako. Yep. Era nze bano abateesa simanyi twagala reform kwonoona biseera. Ebya Mathias Mpuuga tulina okukola ennongoozi za mu mateeka g'ebyokulonda. Shut up. Agaliwo tegagobererwa. Teri tteeka ligamba genda wamba omuntu omutulugunye oteeke ebifaananyi ku social media eri basic lwera terigobererwa. Ekyekikolesa nti bagenda kuwa ekitiibwa ekya we need to do electoral reforms. Nga bwe nayogera baganda bange abo naye mwawa speech. It doesn't really make any sense. Ekituleetera okulaba obumenyi bw'amateeka n'obubbi bw'akalulu mu Uganda, it is not the absence of the laws esobola okutugaidinga, amateeka gasobola okutugaidinga tube n'akalulu akamazima n'obwenkanya, amateeka ago weegali naye ago gennyini tegagobererwa. Ki ekikulowoozesa nti aganajja mu electoral reforms ennongoosereza amateeka g'ebyokulonda gagenda kugobererwa? That is asinine. Okugamba omubbi nti to making sure nti ku luno tobba naye nga yasuza bba, layira ntogenda kubba naye nga naawe nnyini wayogera wayagala alayirire peeni gy'alina yagibbye bubbi gy'agenda okukozesa okuwandiika. Tosobola kubeera mu reform nga tewali bufuzi obutambulira ku mateeka. Exactly. Reform zikuyambe ki nga n'amateeka agaliwo teri agagoberera? Nga Besigye awangula akalulu n'omutwala emoroto mu kkomera. Nga Besigye Bobi Wine awangula akalulu n'ozingako amakage n'ogamba muyigga munoonya dead or alive. So Bobi Wine mu sajja gwenzisaamu ekitiibwa kubanga avuddeyo. Exactly. Mu batavaayo yakoze eki? Avuddeyo n'agamba nti ensi yange nange njagala nkole ki, ndwane ndabe nti wabaawo ekikyuka. Allow me to pause here and put a caveat ku kikyayogera. 99% eriba critics ba Bobi Wine, they're not willing to do what Bobi Wine did. 99% are keyboard warriors, armchair analysts. Batuleyo yandibadde akola bwati. How about you do that? How about you do kyakola? Avuddeyo. Look at the amount of wealth gy'aleka emabega okugenda okulwana. And they usually contradict themselves. Ali mu buzannyo talina kyasobola. Then mama ne bagamba kati Bobi Wine adduka talina kyakuzzaako, azannya
Museveni yamuleeta oba katadduka talina kyakuzzaako. What are you even trying to say? No kyekibadde kibuze nti abantu tebavaayo. Exactly. Oluvannyuma nga tebavuddeyo ne bagamba nti bikulemye gwe Besigye. Gw'ogamba bikulemye tokoze eki? Tovuddeeyo. So Bobi Wine ensobi kyasobola okukola kwe kulowooza nti ajja kgenda mu kalulu bamukubira akalulu kajjewo Museveni. Bobi Wine afuuke president. Kubanga ekyo era ndowooza waliwo abajja kugezaako kukimuteekamu. Now, I'm going to pause here. Nkulage nti Dr. Kizza Besigye was 100% right. Ate nkulage ne Bobi Wine yali akkiriziganya ne Dr. Kizza Besigye emirundi 10. Then after that, ngenda kubuulira why, despite of that, Bobi Wine agenda mu kalulu. Watch here. Bwana Bobi Wine ngali Masaka, listen to what he says. Masaka, singira ne Masaka, okubategeeza tibyabakama ne bwe tuwangula n'ebitundu 9 ku 10 tagenda tulangirira. Byabakama tagenda tulangirira kubanga akolera Museveni. Byabakama tagenda tulangirira kubanga yalina okubeera rifari mukuno okukontana naye yavaayo n'avumirira kyetuyita protest vote. Twe mu kalulu kano tuwakanya ekibbattaka, tuwakanya effugabbi, tuwakanya ekiwamba abantu, tuwakanya otutulugunya. Ne mwami Babakama yagamba ye kikyamu okugamba titugenda mu protest vote. Yebuguddeko mwamuwulidde newankubadde yali mulamuzi era naye munnamateeka nga nze wano. Ne mwami Babakama yavuddeyo n'awoninga bannayuganda n'abagamba temukkirizibwa kubeeramu kulaba ng'abantu balonda. Era mwami Babakama yennyini n'agamba nti bajja basiba. Mwami Babakama asinziira n'okusoza lya Ssaabasajja Masaka okutegeeza nti etteeka eya Presidential Elections Act section number 31 akawaayirako 4 kalaga nti munnayuganda yenna ng'amaze okulonda waddembe okuyimirira mita 20 okuba ku meeza we balondera. Emita 20 kyekyo kifunvu abantu awo we bali. Okay, now otegedde. Bobi Wine agamba byabakama tagenda kutulangirira. Just like Besigye wagamba nti kigenda kubeera kyakwerimba okulooza nti genda mu kalulu bakulangirire. So Bobi Wine yagenda mu kalulu ng'akimanyi tebagenda kumulangirira. Yabyogera. Now, abantu aba basinga okugamba Bobi Wine, lwaki Bobi Wine tawuliza ebigambo bya Besigye? Be bantu be bamu abatavayo ne batukubulira. Lwaki, despite of the fact that nti Dr. Besigye yali akimanyi nti Bobi Wine abalooza bagenda kumulangira ate yagenda mu maaso n'okumwenda osinga. 2 days to the end of campaigns on Tuesday, January 13th, ahead of general polls on Thursday, January 15th next week, detained Dr. Kizza Besigye has again endorsed the opposition National Unity Platform Party presidential candidate Robert Kyagulanyi. During prayers for detained members held at Dr. Kizza Besigye's Kasangati-based home, Besigye also made a cash contribution that has been delivered by his wife, Winnie Byanyima, to fund Kyagulanyi's last mile in this year's campaigns. Okay. While he's in prison, he's not earning anything, he's not working, but that he has friends, and among his friends, he fundraises. So he said, go and get this amount of money from somewhere and give it to him to pay for the last push, to fight. Pay for the last push. N'awa ssente Bobi Wine ng'akimanyi Bobi Wine agenda mu kalulu ke batagenda kumulangiriramu. Now let me tell you this. Okimanyi naye kanjogere eri abantu abatamanyi. You and I disappointed Dr. Kizza Besigye and Bobi Wine respectively. Bano abasajja beewaayo okubeera nga ba-exposinga, okubeera nga ba-mobilizinga masses, tusituke lumu, tuteekewo kyettateekangawo fe ababa disappointinze. Naye mu kalulu akajja Bobi Wine ayinza okuddamu n'avuganya oba omuntu omulala naye n'abantu ne badde mabega. Sigamba nti abantu tebakimanyi nti kano akalu ke tugendamu ka kiyaye. Naye okwesiga abantu nti bayinza okurisinga up mu ngeri ey'emirembe, mu ngeri ssemateeka gy'abakkirizaamu. I have my constitution here, mbadde mmakamaga. Ssemateeka ono awa eddembe abantu okusituka babanje obwenkanya, bavuganye oba bawakanye
government ekola ebikontana ssemateeka ono. Okulemererwa kwaffe tetusobola kuteeka ku Bobi Wine oba ku Dr. Kizza Besigye. Ffe abateekeddwa okwetula mu nti bagamba nti buli kaseera buli wenda Museveni ng'akyali mu buyinza n'ebikolobero ebikolebwa mu Uganda ngamba how have I contributed to this? Kuba mmanyi either mu bunavu bwange mu butabaako kye nkola oba n'omukola ne ssemalaayo nyina engeri gye nkumidde Museveni abo mu buyinza. So abakulembeze baffe bakoze buli kimu. Abavuganya abawala na Bobi Wine lwaki agenda mu kalulu nga talina kyasobola. Abo bennyini be baali bawagira Besigye mirundi ena gye yavuganya mu kalulu. Now, I do not demonize Besigye olw'okukikola ne Bobi Wine banavuganya emirundi emeka kubanga manyi kye bagezaako okukola. We disappointed Dr. Kizza Besigye and we did the same to Bobi Wine. Bagenda mu kalulu kaneeno nga mobilization tool okukunga bannansi okwongera okubatuukako. Mukimanyi bulungi emirundi Bobi Wine ayogedde ku butebe batamukkiriza ku CBS FM and so is Dr. Kizza Besigye bwe batabakkiriza kukola nkuŋŋaana naye wayinza okuba nga wakyaliyo eyo abantu abakyabuusabuusa okunyigiriza kwa Yoweri Kaguta Museveni effuga bbirye mu kalulu kano bw'osobola okuzuukusa you awaken masses as are becoming a despondent, apathetic, detached, mundane. Nobagamba, hey, it is our responsibility. Abantu bangi abaazuukusibwa mweno campaign eyaliwo. Omuntu yenna yenna nga wa opposition ng'asekerera Bobi Wine kye yagezaako. Kyokka ng'awaana ekya Besigye oyo abeera hypocritical character. Nti ye anoonya omuntu gw'ayagala. So do not get lost mweyo clash eya ego kankulagenza owange yasinga. Tuli mu kunyigirizibwa. And you have to remember, both men, Dr. Kizza Besigye ne Kyagulanyi Ssentamu Robert, bonna bagagga fugge balina ensimbi. Besigye gy'amaze mu kkomera omwaka omulambo okuva eyawambibwa okuva e Kenya yandibadde living a comfortable life either in Western Europe, mu Uganda omwe nnyini oba mu America oba wonna w'ayagala. But it is because of his relentless fight against injustices, the abuse of the constitution, the rule of law, ekimuleetedde okuba mu ekyo ekifo kyalimu. Essaawa zino Bobi Wine is on the run as a result of standing against the system. Now, you might not obutawagira Bobi Wine for your preference reasons. Bogamba simuwagira because sikkiriza mu kino. But you don't have any right to demonize the vast majority of Ugandans who came out in huge in millions to contest the legitimacy of Yoweri Kaguta Museveni. And because they failed to gamba Bobi Wine yabalemesezza. Are you trying to say Bobi Wine Besigye yabalemesezza era? Feke nyini fa abeeremesezza. Essaawa zino. Let me give an example. Babi Kyagulanyi baasalako amakaage. Bwe baasalako amakaage ne bakola bye baakola. Walabyeko ababaka abakyala aba NUP nga bavuddeyo nga team. Nga tuvuddeyo. Many of them went mute. Maybe baali banoonya bifo. Maybe batiitiizi batya nti olaba obulamu ekifo kyange kyali mu contestation eno bwe naagenda munyinza okukifiirwa. And Bobi Wine best actually yakona kweyo ensonga. I think mweno mukano ka video wamaliza ng'agamba nti of course wala bagenda okubeera nga boogera nga beenoonyeza bifo. Kati olina support, olina abantu n'olwekyo genda gwe tutwala gwe. Abamu baagala just kumufunirako obufo amutambulireko afune bwa kansala afuneyo omusaala akole ki naye ng'ekizibu ky'eggwanga kijja kusigalawo. So abalwanyi bonna era tokyayagala n'abalala bajje. Era ndi musanyufu juzi nalaba n'omuyimbi Walukagga naye ng'agamba nti ajja bajje bawa abantu amaanyi. Naye nga twegattira ku kimu kusooka kufuna eggwanga. Olutalo oluliwo olwaleero si lwakulonda mukulembeze lwa kunoonya eggwanga, kweddiza eggwanga. Eggwanga bwe linadda tulina ebintu bina ebyokukola ebikulu. Nagenda maaso n'okunnyonnyola ku butya bwe twetaaga okubaga ssemateeka omujja
okuddayo okutunya amawanga gaffe twajja tutya okuba Uganda and stuff like that. Brilliant. Ndowooza ofuna. So we cannot sit here ne tunenya abakulembeze baffe mu ngeri yonna. Kyekimu nga bw'onaatuula wano n'onenya Paulo Kawanga Ssemwogerere eyagenda mu kalulu ne bamubba mu 1998 Museveni aga ke babbye Ssemwogerere ngenze mu nsiko. Tumunenya talina kye yakola. Maybe tetulina kye twakola. Maybe bannansi abaliwo mu biseera ebyo nga Museveni amaze okuwamba obuyinza tebadimandinga nti obuwanguzi bwe bwennyini bwo Paulo Kawanga Ssemwogerere. Maybe bwe yavuganya mu 96 abantu tebayimira bulungi kuteekawo challenge eri mwami Museveni okumugamba nti sebo newankubadde wakava mu nsiko naye fe abalina obuyinza. Tulina kunenya Paulo Kawanga Ssemwogerere. Omuntu anenya Paulo Kawanga Ssemwogerere tomuwabudde. So disappointing abakulembeze baffe era teekeddwa okuzuukuka tubeeko engeri gye tulwana okulaba nga tetudisappointing abakulembeze. They did everything. Nyinza obutagamba everything. Most of it. Tewali agenda kukyusa bukulembeze single-handedly. Tagenda kuba Dr. Kizza Besigye single-handedly. Tagenda kubeera Bobi Wine single-handedly. Absolutely not. Tagenda kubeera preferred presidential candidate gw'olina. Naddala tuba twagala obukulembeze obw'abantu because when we are talking about the will of the people, of the masses, tetwogera kubiri background simanya negotiations as a nobody mouse simanya no bamukutira bamuteeka mu kifo. No. Twogera omukulembeze alondeddwa abantu. Olutalo olw'okuleeta kino lukyagenda mu maaso. So the biggest question now is, how prepared are you? Oba owanise? Do not. Please tochikola. Togwamu ssuubi. Tulina okusigala nga tugenda mu maaso. Ziremu nkulaga ebigambo bino. We must accept finite disappointment but never lose infinite hope. Tuteekeddwa okukkiriza okumenyeka omutima ogw'ekiseera kino eky'olwaleero ekimpi naye tetuteekeddwa kuggwamu ssuubi ery'olubeerera. Ekizikiza tekiwangulangako lubeerera. Ekitangaala kimala ne kivaayo. Ababeeteefuteefu okuyita mu kaseera ak'akazigizigi mu nzikiza eya ttibittibi mu kiro be basobola okulaba ku njuba ng'evaayo. Abo abawanika ne bagamba bannange ekiro nga kiwanvu beebo abatasobola kutuukayo. So oli mulwanji kikaki owanise nze mbivudde bubadde siribiddamu. Do not. Oyo amenya amateeka kyakwagaza ayagala ku frustrating aku disappointing. Ekintu ekikyo okikyawe. Are you falling into his game, or you're saying, despite of your stupid games, I'm going to keep fighting, and I believe you're going to keep fighting. So please, let's go out and fight. Nze Mordecai Morisa nkwagaliza okubeera bulungi. Bye bye.